jotaay sunu réew nuñ ci àndee kenn ayu bés bu nekk tey yemoo ak àllarba juróom-ñaari fan ci weeru juin atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñett saa yu waxtu bi jotee xel yi ak xalaat yëpp dañuy dem ci jotaay ji yéen ñu nuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew foo leen mën a nekkee ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkele ci beneen jotaay ñu ne ma waxtaane réew mi ak tolluwaayam tey jii ñi tënk ponk bu am solo war a waxtaane dund bi ak lépp lu jëm ci li ko wundu ci taxawaayu ki nga xam ne moom moo nekk directeur bu Natural Food Marketing Corporation Marketing Security and Corporation Mr Mohamed Ndiaye du gan ci biir kër gi waaye tey dañuy waxtaan ci développement yu ees yu nga xam ne yàggoon nañ di ko joytu ci biir réew mi waaye gis nañ ne institution bi nga xam ne moom la jiite def nañ ci taxawaay développement bu am solo loolu ak lu ko wundu dinañ ko waxtaanee ci yaatal Mr Bojang xam ngeen ko moom la ñuy àndal ci jotaay ji saa su nekk du ñu bàyyi ñuy wéet benn yoon ñu ngi nuyu di delloo njukkal njabootu si Sawane Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw ci biir réew mi ak ci bitim réew nuyu soppay maam ji bi WhatsApp group ñaanal leen di ko sàkku ci ñoom Eyeafrica TV WhatsApp group teg ko ci loxol Econ ak mboolem ko fa nekke ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ndokkele beneen yoon di bàyyi xel ci ñu nuy seetaane ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen nuyu di leen ñaanal di ko sàkku ci yéen tey bu ci waxtu xajee dinañ leen ubbil buumu jokko yi ngir yéen tam ngeen mën a bokk ak ñun ci jotaay ji ci lépp lu gën a fës ci suñu taxawaay Mr Bojang noo def nuyu naa la. alhamdulilah maa ngi nuyu ñu Eyeafrica ñuy seetaan yëpp fii ak bitim réew jërëjëf. ok jërëjëf monsieur Ndiaye maa ngi leen nuyu di la ziar am mbégte kontante nuyu la ci beneen jotaay ci suñu réew Eyeafrica TV comme ni ñu ci ànd ak yow bii du njël benn yoon te itam ñu war a waxtaanee développement bu am solo ci li nga xam ne moom moo nekk latest development of GGC taxawaay bi nga xam ne yéen a ngi koy def naka yitte yi. maa ngi laa nuyu di la gërëm maa ngi nuyu Eyeafrica TV seen management bi yëpp maa ngi nuyu seen viewers yi waaw maa ngi wax ne daal kontaan naa pour ñëw fii si programme bi foog nga bi mooy second time. of course waaw kontaan naa tamit. jërëjëf monsieur Ndiaye delluwaat ci institution bi nga jiite. muy former GGC known as Natural Food Marketing and Corporation muy institution bu nga xam ne réew mi ñëpp dañ ko daan bàyyi xel waaye ñu ngi koy wax boo xoolee bi nga ñëwee ba tey ci initiative yi ngay indi ngir indi lépp lu jëm ci luy dabu bëgg-bëgg askan wi ci wàllu dund nit ñi dañ bàyyiwaat xel institution bu nu mel ci taxawaayu institution bi ak jéego yi nga xam ne yaa ngi koy jël boo ni fàttali rek ci li nga xam ne mooy latest development dugg ngeen ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk maalo ngir waxtaanee woon nañ ko fi nga diggee woon ko ne métti woon na waaye pare ngeen cee def ay jéego gis nañ tamit wàllu fertilizer bi ren coppiteef bu yaatu moo ci am baykat yi moom daanaka kontaan nañu ndax $2,000 to $1,150 yi taxawaayu GGC digganteem ak réew mi ak askan wi. waaw maam foog nga loo wax ñi dafa am solo trop because soo ko seetloo GGC den lañ daan def mooy gerte rek. gerte ñu process ko ñu export ko. waaye ñun bu ñëwee dañ realize ne GGC has a bigger potential. mun naa contribute a lot towards eradicating poverty, towards the overall socio-economic development of the country. So ñu decide pour ñu diversify suñu portfolio bi. So ñu duggoon si kasu dañ laa ñëw kasu di ko si béykat yi ñu ngi ko daan export Vietnam. ak India. And then ñu also dugal lately si diw bi last year bu ma ñëwoon si interview bi foog nga diwlin bi foofu la ñëwoon. So recently ñu dugal si maalo bi tam ñëw na so foog nga gis nga maalo bi so ñu ngi góorgóorlu daal si loolu. ba pare am na ñeneen plans yu bari tamit. si affaire yi béy ak lu bari daal incha allah. ok ba nit ñi liñ ci bàyyi woon xel mooy loolu li jot na baykat yi buñ bëggee jaay seen gerte GGC ñoo nekkoon ci diggante baykat yi ak nguur taxawal sekko yi jënd gerte ak yu jëm bàyyi xel buñ déggee GGC comme ni nga ko waxee gerte la. fan ba wan wi monsieur Ndiaye moom ci boppam dina ci tontu mu wax ñi institution bi seen taxawaay pour yan jéego la ñuy jël pour remédier all those situations yi nga wax ndax ñoom pare nañ pour dakkal luy tax ñi bàyyi jëggaani GGC luñ ko xamee woon démb comme ni nga ko waxee dajale gerte la import ko mu dem export ko mu dem ak yooyu waaw. Money is very good. It's a new guy. What I will give him the benefit of the doubt, and Gambians should give him the benefit of the doubt. Parce que gis nañ ne institution bu mooy represent léegi wala bu mooy jiite léegi woon luñ daan def. ak moom lu mooy def improvement banque fi. waaw directeur dafa daan nekk ba jóge fa sax kenn du ko xam. kenn du ko xam. waaw so that is impressive. so nag waaye si lu mooy def li nga xam ne loolu lañu war ne is impressive. ñu ngi koy wax ne. ñi yokk li yokk li that is just a short term plan. te loolu dimbalewul dëkk bi.
doo moom is new te gis nañ jéego yu moo def te foog ñu comment ko si loolu noonu waaye nag we believe he could do more we believe Ministry of Trade should do more and they could do more and the government could do more of course ok monsieur Bojang monsieur Ndiaye dégg nga fi mu waxee tey mu ne institution bi yàgg na du saafara ci ñi dëkk ci di jëggaani comme diwlin maalo ak yooyu pour bëgg a saafara problème mu baykat yi xam nañ seen mandataire li ci ëpp seen diggante ak baykat yi la waaye wax nga ko léegi ne baykat yi ñooy réew mi bay mooy dund boobu ngeen dugal seen loxo pour indi ci saafara li monsieur Bojang wax rek boo amee loo ci leexal ci Gambia pour ñu déggee ci sa kàddu yu bopp gërëm Mr Bojang si loolu waaye lu anglais dee wax rek a journey of 1,000 miles begins with a step nga lu nekk tamit da nga commencé nga dem nanka soo seetloo ñun balaa ñu ñëw jiji si gerte prix bi sax baaxutoon waaye government bu ñu lëkkalee ba juboo prix bi daf laan yokk mu ngi woon 18,000 mu yokk ba 23,000 mu yokk ba 28,000 ba $32,000 last season so xam nga loolu you are boosting the income level of farmers waaye mu ne not yi ñu ngi am ba léegi not amut because soo demee man xam nga fan la gisee gerte because already ñun ñu ngi lay toog di xaar gerte du leen mën a am so even the private sector sax ñu daan jënd sax ñoom ñëpp dellu neen normally comme Chinese yi ñu daan ñëw di jënda most of them the ones that I know dellu nañ seen dëkk waaye comme lu ma ko bëgg a war tamit mooy diversification bi dafa important because ñun luñ nekk di addition to make profit we also contributing towards stabilizing the price of commodities in the country we also have a social responsibility loolu moo tax ñu dugga si waaye wax na dëgg tamit these are not xam naa ne xëy na si kanam maybe in the next 1 or 2 months nga dégg loolu because ñu ngi partner Dutch company in Holland pour ñu accessible smart farming in the country using drip irrigation also ñu use soil improvement techniques post harvest solutions loolu yëpp tàggat na lu machine yi sax as we speak load nañ containers yi yëpp tractors yeeg drip lines yeeg potatoes, onions, and a lot of things. And we are even partnering with communities across the country. am na yenn community gardens yu ñu dem already pour waxaa gaay pour nga xam ne dañoo utilize seen farms yi they produce in a year they can harvest twice or 3 times a year thereby you are boosting their income levels you are also producing anga de leo we are talking about food security and he's right food security we have to produce in as much as we are talking about availability and accessibility in terms of food security but foog nga suñ producer suñu own lekka boobu mooy solution bi te GGC ñun commencé nañ loolu waaye nga ñun suñu lee commencé du lee bëgg a wax bu bari di lee bëgg a ñëw rek ñu jeex so everybody sees waaw dafay baax tamit waaw comme ni ko so waaye baykat yi mu ngi si yoon bi waaw ok monsieur Bojang fanaa dégg nga ko li nga doon wax mooy ne long term solution bi mu ngi leeral ne ñoom ñu ngi ci jéego yi pour def ci ay taxawaay ok dinañ ñëwaat ci monsieur Bojang léegi monsieur Ndiaye ñu ñëw ci li nga xam ne mooy waxtaan bi tey li ci jiitu ñu war a wax ci maalo bi naka ngeen def ak ñaata ci xayma right now ngeen indi ci biir réew mi pour saafara problème bi ndax gis nañ ne dund bi dafa seer maalo dafa seer diw dafa seer sukur dafa seer su diw bi ngeen dugaleen ci seen loxo indi ko mu xawoon a yomb ci askan wi ba nit ñi gisoon ci seen bopp tey ci sa waxtaan bu mujj bi nga fi ñëwee wax nga ne yéen a ngi doon ut ay jéego pour dugal seen loxo ci maalo bi waaye dafa jafe woon ci guddi yooyu right now nii dugal ngeen ci seen loxo te suñ gëstu am na Gambian businessman yu bari tamit dugal nañ ci seen loxo pour indi ci saafara taxawaay bi ak jéego yi ak fan ngeen ci toll ak ñaata ngeen indi ci biir réew mi. waaw taxawaay bi I think dañu war a gërëm di président tamit because moom ak di ministre bi ñoo engage the government of India okay because as nga xam nañ ne right now pour export 100% broken dañ ko baan dañ si teg tax bu bari so government bi dafa négocier ak gars bi nga xam ne gars dañu jox quota so quota boobu noonu la Gambia di utilize right now so ñu ngi GGC bokk nañ ñu nekk di indi ak some few other private sector players so as we speak maalo dafa bari fii te gis ngeen price bi yomba na lool
diwlin tamit tey rek am na ku ma laajte ci yow monsieur Ndiaye waaye gars yi bëri ñu ne non soo ko compare li nekkoon ci market waaw ok maalo was 1800 1800 léegi ñu ngi 1490 in Banjul in Basse it was about almost 2000 léegi Basse is almost 1600 diwlin tey rek maa ngi call kenn mu ne ma ne 1350 la ko jëndee 20 litres waaw so loolu compared to man ci weeru koor bi jëndee naa ko 1950 almost $2000 waaw léegi soo demee Banjul léegi 1400 1450 di nga ko mën a am wholesale waaw so lépp a ngi fu mu nekk nii daal diwlin maalo moom is affordable gis nga publicity bi soo demee si bitig yooyu noonu yëpp price is standard everywhere so yaakaar na ne daal ku bëgg lu yomba daal soo follow instructions yooyu daal di nga ko am. xayma bi ñaata la ci li ngeen indi because comme niñ koy wax comme bayuñ ko. dañ ko jëggaani mu ñëw. daanaka xel bu dalee sax ci ñu bari tey ñi war a gis ne indi ngeen ko dinañ ci mën a am lu ñu dundee benn diir waaye ñu bari lu ñuy wax mooy mbaa affaire du dakk mbaa duñ dem ñam ko mu neex rek affaire yi jeex. incha allah du mel noonu comme noonu la ko waxee right now dafa bari na trop if I am not mistaken it's more than 20-something thousand tons already is here and there's another 20,000 tons that is also on the way coming beneen mu ngi ñëw waaw te dama Gambia suñ capacity fa nga I mean our consumption level you know it could take us for another perhaps 8 months you know if possible suñ nekkee ne we are consuming based on the data that is available waaw so ñu ngi si daal ba pare xam nga government tam ñu ngi si agriculture there is a project on rice cultivation they are partnering with some international organizations so but it's going to be complementary duñ mën a ñëw rek ñu create magic there is no magic one to this you have to do it you know gradually wow but eventually the idea is we will phase out of this importation nga xam ne we rely on the rice that is grown locally here in this country. ok te loolu mooy seen ay plan. waaw ok monsieur Bojang fi nga doon waxee monsieur Ndiaye ñëw na fa léegi sa xalaat ci taxawaay yooyu ak naka la ñuy def pour mun koo téye ba wax naa la ko tey gis nañ ni ñoom dugal nañ seen loxo ci import maalo ñun ñëpp ay borom kër la xam naan maalo li mu doon jar market bi pour contrôle ko ci réew bi sax is a big problem. dafa naa ne ñoom they face those difficulties you facing it I am facing it every Gambian out there is facing it initiative bi ak taxawaay bi because lii lañ yàgg a joytu ne nguur tamit dafa war a xool askanam ci dund bi. waaw jërëjëf gis nga comme jéego yu mu daan waa ak li nga xam ne loolu nañ nekk di def you know loolu ñun yàgg nañ di ko dégga time Yahya Jammeh we have had that we will phase out importation we will this we will that you know I think Gambians to be frank ñu ngi sonna si this slow pace movement of our institutions and arrangements. So you know what most times they will try to complicate it and make it so technocratic, but the reality is just not that. Malo, come nimkowai, I accept it. I am really in love with that. It's not the sustainable solution. Import. Import. Government in India. It has to be negotiated. Pour ñu mëna am a quota bu ñu mëna assi. Si broken rice bi. 100% broken rice bi. Okay, ñu ngi am a lot of unforeseen pandemics ñu ngi ñëw. So it's like a country like Gambia is going to rely on India for them to survive. If India government say no, meaning we will not have rice to be able to stabilize the prices. We should have a mechanism that is not reliant on. Do you want to do rely on outside government or outside deka. Within our system, you am price control is effective. Because so they whole businessman they have seen the disparity of the price. They can come up with a mechanism for rice. Percentage no, but Mr. Bojang, we all know that it's a liberal market. Munulo force businessman What is a liberal market? What is a liberal market? Consumer sovereignty bank. Why the regulator also has sovereignty to decide what can happen in the best interest of people. Liberal market moy yow kuy jënd am nga droit kuy jaay tamit am na droit waaye nag sa droit waxta oppa kuy jënd man su kuy jënd man droit waxta oppa yow sa droit da wa kiy jaay tam mënoo ko forcer ne ko ne li ngay jaay du forcer nguur moo gën a capable private sector waaye nguur fa naa jéego yi la mën a def
lu ëppal li mun na ko def li ma nekk di wax mooy maam right now jéego bu mu def nii is not sustainable d'accord na si and all Gambians know it Jammeh mu ngi ko daan def internally monitored and regulated system sa bi set bi soo ko xoolee for exemple ñaata la mooy jar ak customs ak everything nga xool ñaata lañ koy jaay si market Gambia bi da ngaa gis ne dëgg some business people seen yokkute si bagage dafa am doole torop so lu ñu war a def mooy government mun nañ ko si for 2016 because wax nañ ko Yahya Jammeh daf doon jaay cax daf doon jaay yàpp daf doon jaay lu nekk jëlloo ma ne dégg naa waaw ma ne nguur bi sax ñu ngi def loolu di ñu ngi asi jaaykat yi ñuy asi import rice for exemple ñuy import rice TMC am nañ li nga xam ne at least mun nañ si responsibility of nguur is to make sure citizens yi lu ñu bëgg a am ñu koy am yomba ak ñaata la ñu war a subsidize the same thing can happen da ngay xam ne ok téléphone bi ñaata la jaar nii la so on rice in the Gambia you cannot go beyond let's say 3% profit for example da ngay ne ñu jaay yéen dañoo understand condition yooyu noonu in my own opinion loolu moo gën a reliable daal ngay nekk di xaar a government bu nga xam ne ëllëg mun ngeen a am problème mu bañ di la déglu wala di la dimbali the best solution would be ñu farm comme ni mu ko waxee waaye nag man I don't but I think loolu is a long term solution as you say because xam ne Gambia is 58 years old this is why we now should talk man is what I'm saying allow me jaaxal paaca kan la ñëw yàgg na ba léegi ñu ngeen négocier fu naka la ñoo defee ba léegi jaaxal paaca mu ñëw Yahya Jammeh mu ñëw Yahya Jammeh de Barrow mu ñëw waaw waaye xam nga Yahya Jammeh ni mu doon bayee sax ci biir réew mi ñëpp xam nañ ne nekkutoon bay mu nga xam ne intérêt réew mi la good I accept man wax naa la de Yahya Jammeh back to the land koolam is very good waaye nu mu ko daan doxalee baaxul pour dëkk bi because it's like kanin laay la ak femme sami man I support Yahya Jammeh you know it but man su ñëwee si dëkk bi du ma xool Njaay du ma xool Barrow this is what I'm saying so you will now see that jaaxal paaca mu nekkoon fii jaaxal paaca mu fee how many governments came ba léegi jaal pàcca mu ngi nu mu mel. third government. what are we talking about. soo xoolee agricultural sector xaalis buy dugga when it comes to grants loans. si agricultural sector suñ ko séedee Gambian bu nekk mun na si am 10 million. depuis Jawara ba léegi. up to now we are talking about we are negotiating with India they are giving us a quota we are not real. if we want this country to go foog ñu def ko. nag ngaa jaayee tracteur Yahya Jammeh ngaa jox nit ñi donkeys mbaam. nga ne nit ñi war nañ dund te only once 32,000 that's what you are saying boobu ngeen ay jënda si groundnut li fi nii comme price bi only once in a year 32,000 mun na dunda nit waaye nga xam nañ ne nga ñëw salary police officer waaw monsieur Bojang yow tam nag I know Gambia ñun ñëpp xam nañ ne seasonal lañ dee bay loolu la ñu war a change loolu la nekk di wax there should be all year round production because every day ñu ngay dunda so how can we rely on 3 months rain then that is the failure of the government of course buñ jaayoon tracteur yooyu noonu yëpp ñu region bu nekk mu am at least 3 borehole drilling machines man mii ku nga xam ne dama jeexal senior school rek mun naa am suma garden su dee 30 by 30 may def suma banana waaye xam nga tracteur loolu dara na ñu wax ak indi what I'm saying tracteur yooyu tam Gambien si bari gisuñ si yoon seen bopp ndax yaayu compagnie militants yi moo tax ñu am change loolu tam ngeen na ñu am change boobu noonu ngay jaay tracteur yi ngay joxe mbaam it doesn't make sense and you are negotiating with countries you see food security is national security wax na ko fii boo déggee security national security mooy health food electricity and yooyu why are we all the time reliant on outside country nangam India ni ñu ngee jógee India di ñëw di hustle fii ñun ñu ngee dem di ñaan lekk it doesn't make sense parce que ñoom ñu ngi koy bay ñun bayuñ ko lu tax ñun duñ ko bay xanaa amuñ loxo amuñ xam-xam amuñ suuf am nañ ko te amuñ jumtuwaay duñ ko am where we spend our money I always tell you fu ñoo def suñu xaalis we didn't have the machines it's not true we have the machines where are they the money is the machine okay. And we have the money but where we spend our money is not on priority areas okay. Look election ñaata lañ dee spend on election look government departments dañ dee am training budget dafaa ñëw for the year du dee jee dañoo organize unnecessary training te lu te yaa ngay jël nit ku nga xam ne am nga ne qualified nga koy jël di ko trainaat that money could be used ñu jënd machine ñu def what it takes ku la wax nii fii ne dëkk bi amut xaalis bu def loolu noonu mu ngi laay na du amut it's not true ok jërëjëf monsieur Bojang ok monsieur Ndiaye dégg nga ba léegi monsieur Bojang moom mu ngi insiste ci tey lan mooy doon saafaray jeextali ëllëg ndax mooy lu ñu gën a yitteel tey
yii ay jéego la yu nga xam ne am na te gis nañ ne jéego yu amal solo réew mi la te dañ ci war a yaatal lu bëree bëri pour nit ñi ñu gis ci seen bopp wax nga léegi prices yi dinañ ci gën a yaatal waaye tey boo doon ñëw ci seen institution ak ni mu ko wax Gambia mu ngi 58 years yéen am na xalaat yu nga xam ne yow bi nga ñëwee jiite boppi li nga xam ne moom moo nekk GGC ba tey am na xalaat ak njortu ak mébét yu nga xam ne am ngeen ko te bëgg ngeen nguur mu ubbil leen ay bunt pour ngeen taxaw ci yooyu mu doon saafara comme ni nga ko commencé expliquer léegi waaye monsieur Bodian mu ngi jàpp ne lu ci bëri tey boo ko xoolee xoolaat ko da ngay foog ne yaakaar amut ci réew mi. well maybe moom si gis-gisam la. waaye ñun feedback bu ñu am. a lot of people are happy ñu bëree kontaan. si maalo bi bu ñëwee. ñu bëree kontaan. si diwlin bu ñëwee. ñu bëree kontaan si fertilizer bu ñëwee. te lu ma ko bëgg a wax tamit import there is no problem with importing. nekkul ne this quota sax nekkul ne comme Gambia rek la they did it for Gambia. Senegal is also part of it and other countries. because xam nañ ne the countries that are growing 100% broken that are producing that India is one of them. They are one of the biggest. Yeah. So ñun xam nga Gambia mainly we consume 100% broken. but like so suñu ci citizens yi suñ jooyee. government price dafa seet. nga government suñu jëlee jéego de solve loolu noonu. foog nga dañu war a gën ko. waaw ñun ñëpp yàgg nañoo toog di ko joytu ne nguur gi dañu war a dugal seen loxo ci lii. government jël nañ jéego yooyu noonu support nañ GGC support nañ private sector nekkul na GGC rek ko indi am na yenn Gambian businessman. waaw because man tey I was talking to minister I was talking to minister of trade mu ngi koy wax ne ñoom support nañ Sol Fraser support nañ tamit ki nga xam ne mooy CEO bu Unique Solution ñooñu ñëpp support nañ leen te right now ñoom tam ñu ngi ci maquette bi pour jàppale Gambians yi ci wàllu li nga xam ne moom moo nekk maalo ak dund. indeed ak ñeneen ak Ecotra ñu nekk di partner. so again we have to do something. when they citizens yi waxee ne this is what we want. government du mun a toog mu full hands am ne we have to do address this thing when is that thing that you're talking about is going to take a number of months or years perhaps. But again like I said lii jéego boo xam ne la is very 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 important because right now price yi commodities dafa dem down waaye comme na ko waxee tamit ñun as GGC suñ doj partners yi like I said containers yi sax load nañ ko before end of June na ñëw moom lu mu idea bu mu wax ñii moom fekk na ñun commencé na loolu bu yàgga so right now we've even added the mixed farming center ak URR tàggat nañ URR tamit pour ñu harvest grow waaw am na mu ngi wax ne yàgg naa déggal loolu but better late than never xam nga so ñun man I don't believe in that concept ne just because succeeded on it can never succeed but you have to keep trying. Of course. So that's exactly what we are doing and man believe naa ne dem naa Holland twice visit naa suñ partners yi gis university bi because the university students will also be coming here working with our farmers doing it because Gambia lu ñu realize mooy you buy equipment but the sustain nga xam container bi dañ ko modify ñu def ko comme like a garage ñu def fa technology equipments yooyu noonu then there is a breakdown in any farm moto moo ko yóbbu street mu dem waaye in the long term am suñ facility nga xam ne foofu mooy train students yi tamit ñu graduate from universities yi naka la ñu mën a repair tractor agricultural equipment. Like I said, as we speak, 2 of my staff they are there. In the next 2 weeks, they will be coming back to Gambia, and hopefully soon they will launch inshallah. Mr. Bodian, fu naa yow mel noonu nga bëgg a dégg. Dëkk bi kay du mooy demee. ñun yëpp loolu la ñu nekk di wax. waaye one thing I can tell you is, you know, comme ni mu waxee nekkul ne dañoo fail ñeneen ñi su ñëwee duñu mën a def dañoo fail non. moo tax ma ne la comme li ma déggal jot a déggal si moom bu mu ñëwee. it's good, it's impressive. And this is what we expect from dénk institutions. This is it. Because institutions yëpp they are responsibilities that they are given but they are not delivering. This is it. Yeah. And gis nga foofu laa mun naa lifin ak moom tuuti. We are not going to thank government for anything. It is the role of the government to do what they should do and they are not even doing it. That's the truth. Because soo xoolee you know to uplift nit ñi seen dunda
moo tax yow sax bu mu waxee ne dafa yomba lool nga ne ko de si yow la yomba. Most of these people who are working, they are not even eating this rice that they are giving us. They are not buying that for their families. Let's be honest. We are telling a police officer, a soldier who is dying in the night, that you go and buy 1,600. How much does he get salary? Less than 5,000. He needs to pay rent, and you are saying that it's good. Yagana, Jahal Pachak was a good thing. Why did it not continue? Even boo bayee maalo fii léegi maalo nag pour am ko léegi ci àdduna bi lu manqué junne dalasi even buñ ko doon bay sax non waxuma loolu parce que léegi seetal saako dugub lu muy jar saako gerte lu muy jar waaw lu ñuy wax mooy àdduna foo dem da ngay xool the standard of living of people nga xool price yi price noonu nga ko dee analyser li ma nekk di wax mooy dama bëgg a daaxaan ne dafa yombal loolu is not true lu yombut lool because yow sax kuy jaay jënduloo maalo boobu noonu te ma laajte la leen the way we do partnerships with individuals man I have special reservations about that yow yaa ngi partner for example I don't know let's assume you are partnering with Eyeafrica pour ñoo ñu jox let's say 2 million nga yokk si pour asi maalo bi ñoo ñu am seen profit why don't you partner with Eyeafrica pour ngeen mën a am agricultural centers ñuy béy banana ay yooyu noonu people but you are talking about long term. That's not long term. Of course, Mr. Bojang. Okay, let me give you an example. Bu fekkee tey Eyeafrica bëgg nañoo dugg into agriculture. dafa nekk a long term of Eyeafrica plan dem uti land bi uti equipment si te réew mi ñu toog xiif di joytu ne saaku maalo mu ngi jar 2000 plus ñooñu soxla nañ ku leen saafaral problème bi léegi. Good. Gis nga loolu moo tax duñu dem as Africans as Gambians because ñun tey lañ dee xool tey. mais xam nga ko xiif raxasul rek la bëgg a dégg. waaw dégg na waaye mag laay laaj nguur munoon nañ am data bu nga xam ne dafay focus by this month xiif dina dugga wala by this month yokkute dina am because world market bi nii la lii la this the factors are this balaa time boobu aaga fekk ñëw nañ with a plan waaye ñun dañoo toog ba su seeree nit ñi di commencé in fact waaye lu tax ñun dañoo wax si boobu after suñu wax bi lañ government di def xanaa government mënuñoo am xalaat mënuñoo def seen research mënuñoo am data. waaw bisa Bojang government mooy yow yaay government. déedéet du ma nangu si loolu noonu because government nekkut man because man kenn fayuma allowance kenn jow ma oto kenn fay ma weer bu dee. waaye yow yaay fay ñooñu. good kon ñooñu liggéey because li ma nekk di wax mooy soo xoolee nguur bu nga xam ne. nguur bu dégluwul ay ñooñam kan la war a déglu. yaa ngi suma point bi bàyyi maa ngi waxaat ko nguur dafay déglu waaye nguur daf dee proactive not reactive. du toog ba su gisee ne problème sax fa nga commencé na mu ñëw dafay calculer balaa loolu sax am lan ak lan laa war a def soo nguur bu nga xam ne du dee def loolu noonu lii rek la mun a def nit ñi su ñooy jooy la mun a ak nit ñi suñ noppee noppi na. te nguuru wax na demee noonu loolu laa nekk di wax mais for example you are partnering with global properties to import rice which is just a short term plan. Why don't you partner with them for a long-term plan? Bu nga xam ne banana women in this country are ñu ngi ji banana te ñu ngi jaay loolu lañ fay school fees seen xale ay yoon so women. Do you know that they are interested to that farming or to that agriculture? I know they are very interested, but my problem example is la ma ne do you know that example global property or Sol Fraser am na interest moom pour invest into that agriculture you're talking about? Good, very good question. You see, all businesses are in for profit and security. Fertilizer is just an example. But we have Gambians in the diaspora, so let me oublier yon, you give that sustainability, you give that guarantee, collateral bank, then you invest. But the problem with this country is, like for example, Mom, you are partnering with people here, it's fine. Let's assume, Fertilizer buguko, boja munna ko buga, advertiser. Approach nako. We don't have to approach. We need to see the advertisement. We need to see the publicity. Ne, ku am halis rek dañu bëgg a béy nangam. Government mu ngi ubbil bonds. But government ubbi woon na buntam ne Gambian si business yi bëgg a dugg yëpp ci wàllu business pare nañ pour jàppale leen. Depuis président Barrow bu mu jógee Congo, I can remember that since. maa ngi doon seetaan Barrow mu ngi wax loolu noonu. At the airport waaw. ma ne bàyyi ma explain la. dama bëgg a ñëpp ñu mun a liggéey Africa. But there are no policies guiding all that. dama bëgg a diaspora ñu ñibbi ñu ñëw liggéey Gambia ñëpp duñ mun a ñibbi parce que suñ ñëwee yow doo mun a jox gars yi sax luñ bëgg. Why you come up with initiatives? Let me give you a case in point. But the first initiative is the call, Mr. Bojang.
It starts with the call. Yes. After the call, what next? The call. After the call, what next? No, There has to be a methodology. There has to be a plan. Man, like your example, ma. You are going to there are Gambians in that I know personally in the UK. You have the PhD holders and you get Jungle University. You know Jungle Lolu fee can Munuko Jungle because can Amu. What is the no do buy for new because of so many reasons. Why University of the Gambia as a president Munga on hey, university you have to go digital. Our Gambians in the UK, you am ham yen munula ko jangal fee, you muna jangale why in UK. You know more than no, Mr. Bojang, come on. You could assume that because lehe moy. Don't what example. Kuma ham life la nekk di wax. Ñi ma xam life. Lu tax ñewuñ pour dimbale sen rew? Loolu la nekk di wax. Ma yaa ngi fale di jàngale a university lu ñu laay fay soo ko xaymee is more than 20 million si at bi yaa ngi am connections yaa ngi am xam bu bëri waaye man ñu ne la nii naa ñu jox la excuse. Ok léegi ñu ñëw ci waxtaan bi right now fi ñu toll ñu ngi dugg maalo mun nga ko amee $1,525 exemple 1,400 ñaata Banjul 490 in Banjul kooku defe naa ne gis na ne am na jar $700 ci biir réew mi Miss la coalition 2016 waaw comme ni nga ko waxee su ma doon président Barrow tey dëkk bi am nañ agricultural experts a lot of them masters PhD ay docteur Banje yëpp yi ngay dégga is agric related what we should do is dëkk bi suuf bu nekk si dëkk bi am na lu mu gën a baax pour béy te du feasibilities yooyu noonu am nañ ko ñu dem ñu xool ok fii yëpp lii la waaye xam nga luy main problème dëkk bi mooy ndox du suuf de ndox ak ndox bi ni mu bëri géej baa ñu wër fu nekk waaye nag boo xool am ko soppalema asamaan yàlla mu ngi taw ñaata weer so ñun Yahya Jammeh for example back to the core and you want to rely on natural rain do dem so what we do is stop we ay need to make sure nawetaan foogoon ne mooy solution waaw loolu du mën a nekk solution this is it yaa ngay wax nit ñi dem leen béy waaye suñu demee sax lu ñu war a use pour béy c'est problème la lifin machine yu baax machine am so loolu lañu war a xool naka lañ koy change things establish those centers suñu boy yi nii demal 12 yaa ngi gis boy Costa Road sàcca ay yooyu noonu téye leen yóbbu leen fale dem béy ñu am centre comme loolu nga jàngal leen si yeneen yi président mu ngi fees del suñu soldats yi defuñ dara we can use them suñu ocean bi xoolal no trawlers we can have the army in the navy going to fish EU ñu ngay jënd si ñun suñu exemple la jox dalasi benn jën ñu ngi koy jaay $100 soo compare ñun kon amuñ si dara te ñun as a nation mënuñoo rely si ñaan yàlla ne wax ne loxo bu nekk si suuf bu nekk si kaw moo ko ëppa mooy kuy ñaan ku koy jox moo ko gën a am barke lu tax ñun dañoo dëkk si ñaan discuss nañ EU dem nañ Dutch am nañ partnership am nañ ñii we need to look inwardly how do we partner with people here how do we make sure our resources are sustainably used. but I think we are talking about that partnership Mr Bojang mooy comme li ma la léegi fu ma bëgg ñu waxtaanee mooy suñ topic bi upstill mooy si yëfi maalo biñ nekk nii niñ koy jaayee fiñ koy jaayee ak comme li ma la wax léegi tey ki dëkkee Fooñi xalaatoon ne saaku maalo mu ngi doon jar $2,000 plus. Project bi ñëw na ñu ngi koy jaay 700 naka to 1,400 and something as you say in Banjul Birkama ñaata la. no bu dee dafa am price am maa remember. waaw ok Banjul am naa ne 490 la. waaw 490 waaw. Birkama I think the highest is around 1,600. loolu is Basse. waaw Basse. Birkama I did not check but I know it's within 1,500 something. waaw 1,500 something. understand foofu tey boo fay ñëw ci jéego ci taxawaay. wàññeeku na am na di and people will celebrate it moo tax ma ne comme ni mu ko waxee Gambians really welcome this initiative te I'm not against that I am saying it's very laudable but it is not the solution so man xam naa ne lii moom pour saafara situation bi for now waaye lu ñu war a waxtaanee te lu am solo mooy suñu xale yuy ñëw suñ sët yi suñ doom yi ñuy ñëw naka la ñoo amee maalo bu nga xam ne. waaw loolu la Mr Bojang tam ok dama bëgg ok li xew mooy kii wax na la ne ñoom ñu ngi ci jël ay jéego yow wax nga Jawara Jammeh Barrow last 5 years am mu ngi ci second term am ba tey ay dige la ñun ñëpp nangu nan ko solution yi ñu ngi koy xaar te loolu la Gambians yëpp di yaan foofu. understand as he said ne ñoom dige na ne ñoom jël nañ ci ay jéego
nguuru Gambia digge nañ ne jël nañ ci ay jéego. man maa jël sax ma understand sa question. waaw of course because ba léegi su ma waxee yaa ngi dem ci leneen. no problem ma déglu. waaw ok fu ma bëgg a ñuy waxtaanee mooy lii suñ topic of discussion mooy this initiative and how are we going to utilize it and suñ businessman yi nga xam ne démba bu saaku maalo di jar $2,500 right now project bi ñëw ñoom tam dañoo ñëw jaayee $2,500 te comme ni nga ko waxee liberal market la ñoo wax moo am si réew mi waaye bu ñu gisee businessman yi ñëw wala ñu mel ni ji si ñëw diwlin bi fonaa loolu daloon nañu fi diwlin mu ngi doon jar 2000 plus bii la ñëwee 1600 because loolu yëpp is about attitude is about us Gambians understand nga yaa ngi koy wax léegi ne exemple tey nguur war naa jël ay jéego waaye nguur jël jéego mooy dugal ci loxom ci niñ def nii lu dul tënk loxoy nit ñi ñu ne démocratie la ñoo dunda liberal market lañ nekk businessman bi moo dem di invest ci dund bi kooku mënoo wañ loxom dëgg la understand nañ ne nguur daf ñuy wax always mu ngi subsidize te loolu is taxpayers money your money my money ak ki toog këram di ñu seetaan waaye bu initiative yu mel ni ñëwee rek gis coppiteef am tuuti comme ni nga ko waxee rek bu demee ba nguur dugalaatul loxom businessman yi delloowaat seen loxo ci place ba yooyu naka la ñuy def pour saafara yooyu tamit monsieur Bojang loolu foog naa ne tamit attitude Gambians la attitude ñun nga xam ne ñun ñoo Gambia including man ak yow moo tax ci beneen programme waxoon naa fi Gambia dañ dee celebrate ne nuñ dee yaree nit ñi mooy one of the best in the world waaye nag soo xoolaatee da nga dee mun a am ay sika because mënuloo understand ne ok yow da nga ñëw jaay nangam kii ñëw jaay yow tamit nga ñëw kon lu tax woon yow assulo price bi noonu so it means yaa ngi doon am profit ba léegi te benn Gambian bi la this is it benn place lañ koy jëlee moo tax ma ne la pour saafara loolu noonu nguur moo waroon a am a big database bu nga xam ne price world market ak everything ak Friday ak everything mun nañ ko am su ne every 2 weeks la sax mun nañ am understanding range bii la ak range bii la te am inspectors waaye xam nga li nga noonu exemple Sénégal gis nañ ne Macky Sall involve woon na loxom si loolu moom tamit amoon na time bu nga xam ne Sénégal dañ ne dund bi dafa seer mu oo businessman yi ñu toog waxtaan ñu ne market bi dañ ko contrôle waaye ñun ñëpp understand nañ within this sub region mënuloo contrôle market bi the businessmen believe in that concept of liberal market understand nga fi mu mujjee ba léegi ñoom ñëpp delloowaat nañ buum ca mboy mboy ga xam nga loolu laa doon wax nga ne understand ma sa question gis nga these are short term interventions te gis nga li nga moomu doo si am control but short term interventions can be sustainable how we make them sustainable is making sure we produce ñun sax ñuy béy te yàgg na nekk ndiñ béy suñu bopp la loolu is what I'm saying ma ne producing is a long term that you're talking about that I know Jahal Pacha to now Gambia is how many years 58 let's say Jahal Pacha 30 years up to now we are telling you long term plan we plan are you talking about century plan no but it's a long term plan Mr. Bojang long term this is more than long term plan this is super long term plan ok kon saafara du ci am ok Mr. Ndiaye léegi dañuy ñëw ci locations yi nga xam ne right now nii Gambian bu toog këram fële am problème mu maalo ci seeraay koy na ba kaatong wax nga ko ne am ngeen fa ay bërëb yu nga xam ne am ngeen ñu leen fa nekkal maalo kese la wala diw ak sukur ak yan ngeen indi right now pour indi saafara ci dund bi nga xam ne askan wi amoon nañ problème ci seeraay bi te lépp gëm naa ñu ko fi waxee di all the time ñëpp dañ ne kon réew man lañ nekk as you say tey benn businessman bi fi muy jëndee yow foofu ngay jëndee yéen ngeen ñëw indi $1,400 exemple $90 in Banjul businessman boobu Banjul mu ngi fa doon jaayee saaku maalo exemple $2,100 wala $1,750 léegi xam naa ne fii ak semaine ñoom tam dina ñëw fekk si leen seen price wala ñu gën leen a yombale ndax tey am na ko doon wax sax suñu plateforme bi di wax ne gis na ne bi ngeen indee seen diwlin bi di ko jaayee $1,600 am na businessman yi doon jaayee $1,500 di leen compete te ñu ngi doon jaayee $1,900 and something waaw. non dëgg la dañ ko waxee fii rek. mais affaire si daal you have to be a good citizen man noonu laa ko gisee rek. ne ñu understand ne réew mi suñu réew la. you know ñu liggéey réew mi because pour suñ doom yi ëllëg. ñu mën a benefit. waaw over exploitation baaxut. So, but I want to believe ne GGC ñun
we are doing this is our mandate bokk na suñu mandate pour def ko but government is also encouraging a lot of private sector to participate because comme ma ko waxee comme commodity bi ñu ko daan def very few so ñoom ñoo contrôle marché but léegi yaa ngi gis ne bunta yaa ngi ibbeeku ñu bari government they want more players because when there are more players what about this liberal issue tamit waaw ñu bari dañ ci am problème exemple ne market bi is a liberal market tey business ni dañ day use that as a da ngeen gëm ne that liberal is something lu nga xam ne nguur munu ci lu bari moo tax foog nguur dugal ci loxoom rek mooy saafara as tuut waaw xam nga ko yaa ngi wax jox exemple Sénégal nga ne dañ bëggoon a def price control ñu yónnee inspectors waaye loolu nga ne doxut it came back to normal of course so those are like you said short-term solutions but again comme ma ko waxee the more players you have the better so ñun we are one of the players and you also have few other players ñoom ñëpp suñu indee ku nekk yaa xam ban profit ban ñaata nga spend ak ñaata nga ko bugg a make as profit su nekkee am na ñoo xam ne they were over profiteering ñoom they will come back loolu moo xapu noonu si diwlin bi am na ñoo de loon make profit bu bari so bu ñu indee diwlin bi ñu ngi ñëw down so the same la rek maalo bi tamit ay anticipate na ñoom ñëpp ñu daan jaay lu seer ñoom ñëppaay ñëw ñëpp dinañ leen waaw fekk si because maa ngi dégg ne sax am na ñoo xam ne door nañ di wàññi sax yeah am na ñu ma wax ne sama even selling at $1,400 la si xaw ma 450 waaw because ñoom always su ñoo wàcce dañoo wàcce bi lu naka lower than yéen li ngeen a jaay waaye bu loolu amee tamit mbaa yéen du leen disturb non xam nga ku nekk looy jaay la jaay moom la c'est liberal market yow yaa amee sa bitig yaa xam ñaata ngay fay reen yaa xam ñaata ngay lifin waaye ñeneen ñi dañ ko dee bugg a def pour ñu génne la out of business xam nga dañ lay collude pour ñu use stratégie yooyu noonu pour yow ñu génne la nga yow tam nga dem down nga sell at a loss nga xam ne doo ñëwaat waaye if you are a strong businessman yow loolu du la disturb so loolu moo tax government bi tam ñu ngi doon encourage comme ñoo xam ne tam am nañ kattan bi although they are involved in other sectors but they have the capacity to also involve themselves in commodity. ok léegi ñi ñëw ci comme ni ma ko waxee naka ngeen ko nekk di defee ba Gambian si ku nekk koy na ba kaatong mu gis ci boppam am ngeen strategy of locations yu nga xam ne mooy jaaykaay man bundum fii ma dëkk jaar naa fa tey sax maa ngi gis li nga xam ne mooy place bi muy jos boor yi fi nga xam ne moom moo nekk balaa nga àgg ci Johnson yi arène bi on your right hand side gis naa fa bitig bi boobu rek laa si jot a gisagum ndax boor yooyu laa dee demee every day place yi naka la ak ci seen staff si ngeen jël jox leen liggéey wala da ngeen yokk employment jël ay nit ci biti ñi dëkkee ci koñ yi ngeen jël wala naka ngeen ko nekk di defee ci liggéey boobu ñun xam nga ñu suñu ñëwee we partner with the private sector waaw ñun we believe in partnership so ñun nekk di partner ñoom ñoo identify locations yooyu noonu so remember diwlin bi bu mu ñëwee dañ partner Jah Oil mu ngi ko doon jaay si bitigam yi yëpp so equally maalo bu tamit Saro rice bi tamit is the private sector ñu ñooy partner ñoo identify shops why we are trying to see if you can also include them in our warehouses across the country suñu dépôt yi nga xam ne it will be more accessible and also xam nga coopérative yi tam ñu ngi liggéey ak gars si affaire gerte bi ñu ngi plan pour jox coopérative yi tamit like a certain country we have about 85 cooperatives in the country so ñooñu they have a cluster of villages seen communities yi so suñ ko joxee gars it will be available and accessible to I think many in the country that's the whole idea. Okay waaye right now gis nañ comme ni nga ko waxee Banjul la Serekunda Bundum Latrikunda Tabokoto Jara Soma Bansang Basse yooyu laa gis ci li nga xam ne moom moo nekk location bi place yooyu kese ngeen identifié gum wala gisuma boori Sanyang ak dëkk yi wëree noonu ñoom tam seen wàlla mu ngi ñëw wala business bi naka ay place ngeen fa amagul non comme ma la ko waxee yooyu lañ identifié gum waaye xam nga fertilizer bi dañ ko dee jaayee dañ ko dee jokko seko yi da nga seko yi dañ jegeñante villages yi waaw Sanyang we also have some mixed farming centers around the West Coast region the idea is maalo bi diwlin bi yëpp nañ ko jox gaay tamit
ñoom nga xam ne dañ mun a it will reduce that even the transportation cost because ñoom nañ ko they are closer to their community so ñoom nañ ko mun a jaay gaay at an affordable price so that's the next stage that we want to head into waaye right now these are the ones that they have identified but ñun tamit just dafa fekk ne suñu gaal yi they are occupied ngay move fertilizer yóbbu ko suñu dépôt yi waaye suñu paree yooyu dañoo juusaat gaal yi yóbbu ko si dex bi tam nga xam ne joxale ko seko yi yëpp ñoom tam doodu jaay so that way is accessible to many differences of price yi transportation bi moo tax wala xam nañ ne maalo bi benn place ngeen ko jëndee waaye exemple Banjul ak Serekunda am na differences Serekunda ak Brikama am na difference Brikama ak Jara Soma am na difference Jara Soma ak Bansang am na difference Bansang ak Basse am na difference transportation bi moo indi loolu pour leeral askan wi nga xam ne ñu ngi seetaan because kii dëkk Bansang tey bu ne ok ñun ñu ngi ñuy jaayee saaku maalo bi naka junne ak lii ki dëkk Banjul ñu ngi ko koy jaay junne ak lii leeral bi lan moo indi difference mainly is the transportation okay the longer you travel on distance you also pay more so lolu obviously you have to recover that cost lolu sa cost la so da nga ko war a recover so lolu moo tax nga dee gis differences yooyu noonu waaye ñun comme like for example jéego yu ñu bëgg a def soo gisee man maa ngi xaar si baaji si sax the river transport is cheaper than the road transport for example road bi up to Basse you pay $85 whereas ma usee baaji si is about $25 to $30 per bag so da nga gis ne even suñu usee baaji si price bi du different comme gab bi du mel gab bi dafa nekk like almost dafa gën a wàññeeku dan mel ni almost the same price as noo ko jëndee fii rek waaw that's the next phase that we want to embark on waaw ok monsieur Bojang dégg nga ko fi mu waxee wax naa ko léegi tey ki dëkk Banjul moo gën a yombalee kii dëkk Fooñi te ñun ñëpp si benn Gambia bi lañ dëkk transport tamit daf dee count si wàllu dundu ak communities yu mel nii ba da nga dee gis ne sometimes tamit daf dee dal ñi nekk ci kaw gi du ñu gis seen bopp ci yu bëri yu mel nii waaye comme ni mu ko waxee move bi ak jéego bi ak locations yi nga xam ne right now mooy strategic selling points yi nga xam ne foofu soo fa demee di nga mun a am li nga xam ne moom moo nekk maalo bi muy Sora rice Saro ok kon ok yéen a indi brand bi waaw okay that's good okay yes comme ni nga ko waxee I think they really need to move fast to the next stage parce que man ku dëkk Jambanjeeli soo xoolee difference price bi ma dem passaat dem ak ñëw bi nga gis ne ba léegi dafay xaw métti so moom ni mu ko waxee is a good plan su ne next phase bi mooy use the river transport mun naa jokkoo place yu bëri da nga gis ne cost bi dina génn wàcca loolu is very good waaye nag ngeen maal ma tey dama soñ maam but li ma bëgg a emphasize more on is a liberal market we need to understand liberal market ak how do we fight the forces of liberal market boo déggee liberal market is market that is generally controlled by demand and supply there is no better explanation to it other than that mooy nekkul ne keneen mooy taawal price déedéet waaye nit ñi luy gën a soxla loolu mooy gën a seer nit ñi luy soxla mooy gën a yomba for exemple su ma olof setut waaye foog naa pour nit ñi understand lan mooy liberal market léegi lu tax price yi di yokku nekkul ne nit ñi luy soxla bu baax moo tax nit ñi day yokku price non daf day dem ba stage bu nga xam ne dafay xaw a manqué waaw supply te su manqué price bi noonu la day gën a seere nag ngay contrôler loolu léegi loolu tamit ñoom dañ ci war a am jéego pour saxal lu ñuy indi pour bu mu jeex loolu laa nekk di wax ne supply bi India ba fii dafa sori te kenn xamul sa ëllëg ndax Ukraine woon bi ak Russie dina am another phase kenn xamul si loolu moo tax li ma nekk di wax mooy pour ñu understand liberal market bi lan la nekkul ne nguur bi amul doole am nañ doole waaye nguur bi doole bu ñu war a def mooy especially in the long term mooy moom lu mu doon wax mooy ñu xool ne naka la ñooy produce su ñooy produce fii ñëw nit ñi di ñëw di ko jëli fii di yëbu ko feneen kon ñun balaa ñu koy joxe du ñàkka because suñu demee ba balaa bugg a ñàkk rek dañoo embargo ñu meeg soo suñu market bi am nañ ko ñu xool naka la ñoo reproduce te pour loolu am so liberal market bi def lu koy contrôle te real mécanisme lu koy contrôle mooy yow nga nekk a major player
not a private individual. So the government should be a major player as far as rice and other commodities. They are essential commodities. See the government should be a major player. If the government is a major player, then movement control all forces. Culture tamit wane na ne def nañ ci ñoom jéego yi leen ci war indi nañ xayma lu bari ci li nga xam ne mooy engrais lu tegu ci loxo GGC pour mu war ko jox ñi nga xam ne mooy baykat yi ñu gis price bi daaw ak ren wuute bu yaatu am ci maa ngi ko doon xayma a gap of around $700 because from 2000 to $1,150 naka ngeen def ba waxtaan am seen diggante nguur ngeen mën a indi fertilizer bu toll ci li ngeen indi I think is around 35 metric tons. 35,000. waaw 35,000 metric tons mu tegee ci seen loxo GGC te yéen a fi nekkal baykat yi ndax yéen a nekk diggante nguur ak baykat yi agriculture ministry of agriculture everything lu ñuy def ci seen diggante ak baykat yi ci yéen lay jaar jéego boobu wàllu engrais bi ren coppitef bi ci am na wàllu nu mel ñëwee. waaw xam nga comme nu mu ko waxee tamit rek nguur is there for the people. You know they are serving the people. So last year bu price bi nekkee 2,000. béykat yu bare wax na fa seer. waaw jooy nañ ko besoon. waaw so foog nga after loolu there were consultations and dialogue between government ak the farming community. waxtaan mu ngi woon di on agriculture béykat yi seen farmer associations yi. Yeah, and ultimately there was a conclusion that okay, the president mu reduce ko to $1,150. yëpp si waxtaan bi la rek ñu xam ne tamit béykat yi fertilizer dafa important pour improve production ak productivity. ok loolu c'est seen diggante ak béykat yi. because lii lépp bu am waxtaan dafay am exemple GGC. relationship am ak baykat yi ci bi nga ñëwee ba tey dañ dee gis ne teppi nga ñëw traite buy waaj da nga dee dem def nationwide tour dem mit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk pharmacie yi dafa am lu bari lu nguur xamutoon ci digganteem ak baykat yi ngeen indi waxtaan ba xam ko wala lan la ci lu tax nga jàpp ne baykat yi gis nañ seen bopp ci price bi te ñoom ñoo ko waxal seen bopp mu wuute ak price bi amoon daaw seen diggante ak baykat yi. waaw waaw comme waxtaan moom dafa am solo su nekkutee affaire béy sax. waaw diggante nguur ak citizens. dialogue is important. waaye lu manqué la ci nguur gi la monsieur Bodian. suñ nguur gi nag duy waxtaan ak ay ñoom monsieur Ndiaye. si kaw def di. so foog nga GGC every year dañ lay am meeting ak. waaw loolu la ma ne comme dañ gis ne GGC da ngeen dee am nationwide tour. da ngeen dee am waxtaan ak baykat yi. waaw dañ lay dem pour ñu waxtaan ñu déglu gaay ba pare tamit last year soo ko seetee tamit comme the output the production output dafa dem down a bit largely because fertilizer moo ko affect so loolu yëpp these are information that is relevant nga xam ne government use nañ ko pour make decision pour wàññi ko because suñ ko wàññee it means it becomes available to a lot of farmers and affordable to them so that they can boost production and then something that is going to be helpful for the economy. yëpp waxtaan la rek yëpp waxtaan la ñu déglu gaay ñoom tamit su gaay amee seen affaire man maa ngi si WhatsApp group comme dama gars yi day WhatsApp man may dugg si WhatsApp group yooyu noonu. dam lay déglu gaay waaw dam lay déglu gaay dam lay léegi-léegi ma cuxoñ wax benn wax ñaar. waaye su gaay waxee tam ko dee déglu so nekkul ne affaire fertilizer bi rek la waaye with other things tamit suñu gaay waxee ne we need to do this we need to do this. No, we have to listen to them. So some of su nekkee mën nañ ko def we do it. ok waaw léegi fertilizer is $1,150 yi. waaw fu nit nekkee ci biir réew mi loolu la ko mën a amee. foo nekk loolu moo tax nga ma la doon affaire yi seko yi. cooperative society primary marketing societies yi. mu ngi si both North and South banks 85 of them. soo demee let's say Mahmoud Fana tey. nga dem Fass Sakho o Fass Ndiaga 1,150 nga ko amee. Mashallah. Wow, so there is no ñu ñoo ko yóbbu ba suñu dépôt yi gars jël ko dañoo fay gars commission coopérative yi pour gars jaayal ñu ko béykat yi so the price is fixed for all. ok dinaa ñëw ci béykat yooyu ndax béykat yu bëri wax nañ am nañ concern suma benn jarbaat sax tey mu koy mu ne waxal mu monsieur Ndiaye nag ñin béykat yi bëgg nañu am engrais
ndax businessman yi sometimes ñoom ñooy ñëw jënd engrais bi dem jaayaat ko ñeneen ñi jënd ko dem jàllale ko ci booda bi yooyu yëpp dinañ ci am monsieur Bojang xam naa ni you are very passionate about agriculture and yàgg nañ di ko dégg ñun ñëpp dañ nekkee xale agriculture is the backbone of this country waaye nonetheless is very unfortunate ni ñuy dundee ñun mbay ci biir réew mi te buñ ne mbay réew mi dañuy yaakaar fertilizer last year it was $2,000 baykat yu bëri mënuñ ko woon a afford ba loolu feeñ na ci last rainy season ren ni gis nguur ñëw na with an mechanism of $1,150 yi ban jàngat nga ci am. baax na trop te soo xoolee the reduction price before ak léegi baax na is commendable you know waaye xam nga man ni ma dee gisee things yi ak nit ñi sometimes daf dee xaw a uti bu ñëwee as a government ñu asi engrais jaay ko fine 1 year later ñu ngi importaat engrais bi fii lañ ko defak ndaa dañ ko import I think it's important. Yes. Good. Man ma foogoon ne baax na lu ñu def ma foogoon ne what is more sustainable te li nga xam ne loolu mooy dimbale ñun si dëkk bi mooy SIP manure is one of the most fertilized manure mooy xar organic lifin organic not inorganic ñu ñëw si naka la béy mais because ma olof setul pour ngeen understand nga ñëw si yeneen ñooñu war nañu xool ndax am nañ techniques yi nga xam ne mun nañoo improve because soo demee man I was a farmer and I'm still a farmer farming moo fay man suma school man suma brother has a herd of cattle boobu moo day dem di fertilize ñun yëpp suñu lifin te suñu lu ñu béyee daf day baax foog naa ne soo ñëwee force dafa time bi amut nga jënda waaye gis nga central bank ñëw nañ war ne it's not good si di may yooyu noonu bii si ñu xool nañ koy processé ñu def ko si bag it will be even $250 mun nañ mobiliser loolu yëpp ñu ko ñu am mënul fi mu waxee ba léegi dina ma ci ñëw tamit tey boo xoolee indi nañ lii ci engrais government dugal na subvention bu fekkee dañ bëgg génn ci wàllu xeex lu jëm ci dund ndax foog nga njort bi ak yaakaar bi mooy yaakaar indi engrais kese jox ko baykat yi ci lu yomba wala wàññi price bi mooy doon saafara pour ñu génn ci guuda yu nekk nii. waaw comme xaarama tontu ko si rek because maybe dafa am the facts first because organic fertilizer obviously is the best but maybe su xamut ne I don't know but the application of organic fertilizer you need huge quantities of the raw material the animal dung so nekkul moom am na lokki na xëy na famille am ñoom herd of cattle but nekkul na ñëpp am herd of cattle you know pour ñu moñoo seen farm si so dem naa Holland even Europeans si sax seen farm si visit naa ko they use these chemical fertilizers boo see Ukraine war bi amee dafa affect àdduna bi yëpp because South America soo seetaanee CNN nam laan seetaan ñoom CNN ñoom BBC everywhere ñu loon complain because the raw material the gas that they use to produce the fertilizer mainly is coming from Russia so loolu dafa disrupt the entire market dafa manqué woon sax you know so government fertilizer bi sax in fact the price is $2,600 so government bi ñoo subsidize $1,300 and something per bag each bag bu béykat bi jënda government bi mu laa fayal $1,300 loolu is a lot of money. waaw so pour wax la tamit ne amoon nañ discussions yu bari ak World Bank si fertilizer issue bi te nekkul ne Gambia are the only problems in terms of accessibility. It happens to many countries. With this pandemic and then this war. bu nawet tolloo fii engrais mooy nekk problème engrais bu fekkee dañ bëgg a dundal li nga xam ne moom moo nekk dakkal xiif ak moomal suñ bopp suñ dund ndax dañuy bëgg di dëkk rek ci bu jamono tolloo fii ñu ne naka la ñuy utee engrais naka la ñuy defee baykat yi ñu am engrais te balaa engrais jiw moo jiitu te jiw sax problème la léegi pour baykat yi ñu am ko. Agriculture they call it the law of the minimum. Comme nekk pour sa crop bi pour mu
succeed nekkul ne fertilizer rek la de every other element you know yëpp dafa war a ride ba yëpp mu war a baax fertilizer is just one component so affaire yi organique bi there are some private sector players that are doing it am na ñu ma xam right now soo demee boori Sénégambia waaw because man maa ngi ko fi complain ma ne foofu ndax jotul tamit pour yéen ngeen bàyyi ci xel because Kootu after Feature Lake building waaw am na saaro xoliti gerte yi fa nekkoon xaw ma yéen a ko daan moom xaw ma non benn private sector la ñoom ñoo dañ ko dee jaxasee foog nga ak sewage bi waaw ak pour ñu prepare this organic fertilizer because ñu ko jaay man xoliti gerte yi laa fa gis ak dadi kama yi ñuy tuur foofu moom lañ boole ci benn pax waaye dañ ko nekk di siil di ko def ci ay saaku xaw ma fu ñu koy yóbbu dañ ko dee process ñu def ko fertilizer waaw te ñu ngi koo jaay as organique waaye loolu quantity bu may require pour nga def ko si benn hectare it's a lot. Yeah, you require, I think, perhaps maybe up to 300 tons, whereas the fertilizer, the chemical fertilizer, for each hectare, you need like 3 bags. 3 bags. Wow, Bali danga need like up to 300 bags because that's what I'm saying. Wow, it requires heavy investment. And that's the best. Why that heavy investment? Well, why? Because the government would have subsidized every bag 1,000 plus. Legi mu wara jappalé an investor mu défer lolu ba baykat bu nek 1,000 buñ ko wañilon non mu mëna jandal bopam 2,000 naka mu mëna jandal bopam saku engrais. Exemple $250 wala $500 fekk engrais buñ déféré fi la comme niñ ko waxé xoliti gerté yak puup yaag dëkk bi mbalit bi fi nekk ak li fi nekk ci luñ mun a jëfandikoo dem nekk li nga xam ne moom moo nekk fertilizer dafa bari. waaw dëgg la waaye comme du ma la ko waxee am na ñoo xam ne commencé nañ ko am ñoom sax government ñoo nekk di support gars yi. you know si this lu ma la boo gis noonu Kootu. waaw I guess it's a pilot phase ñu ngi ko produce. ñu ngi ko jaay waaye the idea is to roll it out first step and government has supported them. bu nawet wàccee ba nawet di dellusiwaat ñoom dund sax dañ koy ñàkk fi jamono toll baykat yëpp ci kaw gi te dem ci àll bi da nga fay yàgg ñun ñëpp ay doomu baykat lañ te foog naa loolu mi ko gisan ëppalee ay field projects ne mooy baykat maa ni private sector bi li ma nekk di wax mooy koog naa si doo ñaata la is a lot of See money. how? Is a lot of money. This We are talking about 35 metric tons. This is what we are saying. Xaalis boobu fu muy duga is something su ne yow ne da nga koy génnee nga asi sa xaalis bi ak économie du mu sa éeg te lii suñ ko defee witiin daf ñuy dimbale quantité bu mu nekk di wax we agree but quantité boobu noonu ñu ñooy solution bi soo xoolee suñu lu ñuy dugal si waaw man tam li ma mooy mi sa boja man tam agree naa ne government bu serious bu nekk da nga war a dimbali tam sa private sector bi private sector bu ñëwee with initiative and ideas da support ideas yooyu initiative is good why did they go with it when they have experts nga xam ne xam nañ loolu is the right thing nañu waxaate nañu wax dëgg gis nga because this institution GGC example xam nga is an institution this man lu mooy def non loolu la ma ne non foofu la ma ne this institution example is an institution under the government. But if they came with their ideas, government should support that initiative. That's the expectation that we have from all other institutions. Example, tey boo demee in Senegal, li tax ma lay jox example, tey in agriculture, li ëpp ci equipment yu ñoo juus pour jëfandikoo ko. A private businessman moo ko dee indi Cheikh Amar, moo dee indi trucks, moo dee indi naka power tillers yi, moo dee indi tracteurs yi, moo dee indi lépp. baykat bu bugga wala nguur sa suñ buggee ci moom lañ koy jëndee and he's a private investor. gis nga li ma nekk di wax ak li nga nekk di wax is different. But don't mind, I understand where you're talking about. I'm not ruling out private sector te nepp ma di wane private sector mun war ñoo am si yoon wala whatever non government bu successful rek xam nga ne da nga liggéey ak private sector. Of course waaw. That is the truth. Because yow doo mën a def yëpp. li nga am sa bopp moo bëri waaye nag sooy def ak private sector ak yeneen areas of the economy waxuloo bàyyi private sector ñu contrôle loolu it's wrong ok comme fertilizer bi may wax because that is your lifeblood
comme fertilizer fertilizer for example. Seed is an issue. Okay, yaa ngi seed ak fertilizer waaye nit ñi sax lu ñëwee pour béy is an issue. Maalo sax bu ñooy am mun a lekk ba suuf ñu dem béy loolu sax is an issue. So all these are factors. You nga xam ne war nañ ko xool. So joxe fertilizer ak jiw bi ak whatever you call it, it's not the issue. yaa ngi wax nii ne. No, but fertilizer is an issue because farmers are very in need of it. They are in need of it. Wow. Let me say it's an issue for you to understand what I'm saying. It's an issue. But what I'm saying is, so he feel that guy then see living be. See told. Wow. Man, get your example. If you are spending, for example, 98 million on meet the people's store, or meet the farmers store, dialogue with the farmers. The farmers have organizations, have institutions, have institutions like him. The person can talk with all of them, stakeholders within 2-3 days. You will not waste that money. Every year, president, let them talk. You cancel loan. But there is a farmer there at Basse. Mom soxla na pour président bi ñëw fa mu wax ko problème am doo ko xañ raytam Mr Bojang. Wallahi ñun yëpp am nañu raay man sax am naa raay ba mu toog mu ma déglu ñu ko am citizen maa koy fekk. Of course. But it cannot happen that way. The best thing is ñii ñoo nekk institution yi ñu jàngal ñoo leen def foofu noonu pour liggéey. ba ko can consult with them. The best thing is okay. waaye béykat bi tam dafa war a jënd engrais Mr Bojang loo bëgg ko jënd. waaw ma ne béykat jënd engrais. béykat boo engrais free sa waaye su ko amul yow mu ngi waa 1 hectare da nga solar around 3 bags. He is the expert here. That is how much? 3,000 how much? 3,600 or 3,500 something. Ku nga xam ne next month next week ko naka mooy génne loolu te lu mooy béy ëpp na loolu. Why don't we cancel some of the things that are just waste? They are waste because da nga ngay fay ñu dem si tool yaa ngay fay ay hotels ay guest houses 1, 2, 3 years stop it. Loolu mu dugga si machinery loolu mu dugga si ñii ñu mun a train those people within the institution ñu mun a dem waaye ngeen bit di farmer yaa ngay wax ak moom ay kontaan président ñoo war naa am waaye yow président sa toog sa ñu ngi lay ku la topp ñu ko fee waaye farmer bi ku nga xam ne yow moom moo tax ngeen jóg fay loo ko it doesn't make sense yaa ngeen la farmer bi non waaye farmer bi da nga ko war a dem fekki warula ko topp is meet them farmer bi da nga ko war a fekki warut a dem di topp président it's wrong to say you are meeting the farmer to discuss about their problems when you actually know their problems of last year. You cannot even fix them. Yow dem ba da nga demoon si farmer bi mu ne la sama problème nii ak nii ak nii la. Next year nga jëlaat toog nga dem mu war a yeneen problème nga ñëw yooyu tamit dañ ko mën a fix. It doesn't make sense. non waaye ku la waxul feebaram Mr Bojang noo koy fajee yow nit day ñëw ci yow mi bay last year sa xaalis la nguur ñin la fi nekkal saafara problème mu baykat bi la bi ko baykat bi waxoon na daaw ne moom mënut a am engrais $1,000 kon nguur déglu na baykat boobu moo tax mu jël jéego boobu foog naa ne bu nguur dégluwutoon jéego baykat bi du doon jël jéego boobu ak kontaan bi Mr Ndiaye wax ne ñoom def nañ ko ak baykat yi moom mu ngi ko ak ñoom WhatsApp groupe di leen déglu pour indi ay saafara. foog naa te question ma ne nguur bi jël saafara. waxu ma ne nguur bi déglu nit ñi. waxu ma ne pharmacie amuñ droit pour nguur bi déglu leen. loolu yëpp baax na waaye loolu du solution bi Yahya Jammeh dem na too Jawara dem na too ba dem too benn maam yow ak man ñu ngi. No, we are not talking about those stores, Mr. Bojang. I'm coming. No. I don't want us to deviate our topics of discussion. Example pour people, comme ko Gambians have the right to déglu. 100%. Waaw yow yaa ngi leen bëgg a xañ ne ñoom waruñoo déglu président bi président waru mën a dem fekki déedéet yaa ngi leen bëgg a wax de lu may def ni dafa dem too ak gars yi dafa dem meeting ak gars yi pour mun a xam lan mooy seen problème bi ko ñoo nekk on the ground they are the beneficiaries te ñooy victime tamit agree so this man is doing that another department agriculture ñu ngi def loolu keneen mu ngi def loolu keneen mu ngi def loolu the president also has to do it. Why not? It's waste of money. No. But you cannot say that. In the sense that. No, but Mr. Bojang, you cannot say that. We are talking about administration. We are talking about governance. As you say, nguur nga nekk di wax. Ma, bàyyi ma jox la exemple bi nga xool.
National Assembly def loi nga am beneen tam mu def loi beneen man non benn ngay am report government report la kii nekkul su demee dafaa ñëw toog dafay bind report nu mu bon moom ku ko njiite dina gis report boobu ku ko njiite moom du def so the president is informed not because he is everywhere but because he has a structure that filters trickles down information lu ñu xam fale mu ñëw si moom. ok léegi dama lay laaj léegi dama lay laaj let me ask you do you want to say that example Mr Njie wala département bi mu jiite ñoom rek mun nañoo meet all farmers in this country du necessary président bi mu jóg dem meet the farmers. Agric minister daf dee dem meet the farmers the minister of agriculture moom wax na ne wax nga ne daf dee dem di meet naa ni seen gars yi dañ dee dem di meet extension workers ñu ngi foofu daa giving them feedback there is a channel we are saying the president man sax bëgg naa president visit suma kër because suma kër dama fay lempo wax na ñëw gis suma kër why that's not possible so because te am na lu bëri li nga xam ne amuñ doole pour def ko kon we have to prioritize. Well, it's what I'm saying léegi li ma la laaj mooy meet the farmer store example or president store it's not waaw loolu la ma ne it's not only about agriculture health is there education is there youth is there meet the farmer store of course not the meet the people store meet the farmer store laa nekk no it's meet the farmer store. It's the meet the farmer store that they turn to be meet the people store. But you and I know, just that in New York, we are discussing on that. Man, like an example of a waste or an activity that is not having the impact that it's supposed to have. You need to ground. Extension workers use the ground. But being on the ground is effective of what he's working on set. So fly bañ comme fi ngay waxee. Bu ñu ñëwee ci meet the people store, if you want to talk about that, mun nañoo wax what are the essence, ban njëriñ la am, njëriñ la ñàkk. mun nañ cee wax ñu yaatal ci lu bëree bëri loolu ñun ñëpp ku nekk mën na ci indi xalaatam ak gis-gisam. duñ mën a understand man li ma wax foog naa déglu ko. non maa ngi lay dégg bu baax waaye da nga nekkul ci man topic bi ma nekk. man si topic boobu laa nekk. non lu ñu def nii baax na. waaye ma foogoon ne. there is even a way out bu nga xam ne pharmacie duñu jënd 1150 fertilizer. mun nañ ko jënd 800. baykat bi ko jëndoon daa 800 naka $2000. yes waaw. lan lañ def ba mu naan make sure ne this year is 1150. Subsidy of more than 1,000 something. The same subsidy can happen. How do you go about it? When there is lack or there is inadequacy. Where is the Gambian who is not a farmer? am na Gambian bu nga xam ne nekku ci bay mu ngi ci biir réew mi agriculture naka éducation rek mooy health rek mooy concernam energy rek mooy concernam Gambian boobu xanaa moom tam nguur war ko subsidize. This is what I am telling you. D'accord si li nga nekk di woy yëpp jéegoo lañ waaye jéegoo yi nii ñun we are 50 years ba léegi ñun ñu ngi si benn di ko teg foofu lu tax suñu traîner nii suñu travel yi ñu amul njëriñ loolu lañ dee gën a spend daan lu am njëriñ moo tax ma jox la exemple ne xam nga lu tax président bi di dem di meet the farmers because the role of agriculture te dañu bëgg a increase production and productivity 30 hectares na jëndee engrais yow nga xam ne amuloo 7,750 waaye ku am 30 hectares di ko bay ñàkk engrais bu muy jënd mun naa commencé tey nii dama bëgg a béy ma xayma bi mooy ma am 30 hectares pour ma am na am profit foo koy jëlee this is it fooy jëlee loolu laa ma ne képp baykat bu am 30 hectares mi sa Bojang war naa mun a am engrais bu mu fa sotti ñun ñëpp ay baykat lan képp nga xam ne juddoo na si at na war na am lu muy dund exactly yow bee noonu da nga gis ne yow sax doo mën a wax président bi dara non waxee ma foofu non parce que comme nga juddoo nga kay yaa ngi am bot ak yu noonu defal sa bopp demeewul noonu li ma nekk di wax man naa yow yëpp lu ñuy wax is the same ma ne la no we are talking the same but we are not on the same topic Mr. Bojang National Assembly member xam nga ne am nañ agri committee dañ dee travel to meet the farmers more than that am report why are we having duplicate reports at the end of the day the highest authority moo tax dafay dem léegi exemple wala let me give you example yow example on your profession example nit mun naa ñëw ci yow mu feebar mu wax la lan mooy problème nga jox ko garab nga advice ko ne ko demal laab lan moo tax nga wax ko loolu good you see nit su ñëwee mooy la lii mooy suma feebar nit su ñëwee nga jox ko garab kuy dox sax moo doxinam sax moo gën a xelti yow bu nga xam ne moom la ñoo pour uti fi foog nga yónni ko si laab bi waaw jamaa pour ñu comprendre lii ak lii ak lii ak lii te waaye yow doo dee dem si laab bi ak patient bi laab bi am na ñu fay liggéey
ñoo lay bindal report boobu la patient bi asi jox la yow docteur mi nga xool nga interprète nga communicate ak patient bi nga déterminal ko ok lii ak lii la léegi report bi mu ne lii la who is the doctor to solve the problem right now as we're talking? The president. Exactly. Léegi yow fu naan léegi daaneel nga suma wax bi léegi monsieur Ndiaye acca xaaral ma ñëw ci yow waxtu bi jàpp na ma monsieur Ndiaye bu ma la toppee dama lay dugal te bëgguma loolu acca monsieur Ndiaye. waaw dafa weddi suma joolaa bi tey. man lu ma bëgg a wax rek mooy. ñun ñëpp dañu am suñu dreams. exactly waaw. comme Obama nu mu ko waxee balaa bu mu long campagne. amoon na very brilliant ideas waaye bu mu demee White House na reality starts to sink in. Of course. So there are things that, we have to also look at the facts and the realities on the ground. Of course. Nekkul na ñëpp a mun a afford 30 hectares. Comme no 30 hectares ku ko am is a big farmer. Gambia on average, we have smallholder farmers ñoo gën a bari. On average they have between 2 to 3 hectares of land. ñu dee am 30 hectares loolu bariwul. So loolu moo tax even fertilizer bi sax ñu ngi ko doon peg at 2 to 3 bags because maximum 9 bags per farmer or 10 bags per farmer because on average bariwul 3 hectares la gaa yi am 2 hectares 3 hectares loolu la gaa yi am waaye big farmers yi bariwuñ ñoom ñoo dee mën a am 20 30 waaye loolu sa bariwul so maybe I may be wrong we could be confirmed also mu loo affaire président bi meet the farmers talk or people's talk foog nga suma fàtte wootee mu ngi si constitution bi foog nga the constitution was it's everything so loi bi waxee ne foog nga waaw so su nekkee si constitution bi dafa war a dem waaw so lii yëpp obviously nekkul ne government bi tamit they have an open checkbook budget lañ leen doxale budget you have to prioritize between the different sectors. You have health, you have education, you have youth and sports. So it's not easy. So why Bekati, government tried to put said nakala mo dimbale guy. And one way of doing that, for example with the fertilizer, mo wanyin ko guy buba. So we'll compare like I said from last year from 2000. And to be honest, man feedback bu ma jot from Bekati. Anga wax na la mang si WhatsApp groups yi mang si yeneen. Actually dam lay déglu news ak yooyu noonu. So the feedback that I have received is that they appreciate it. Waaye ñoom the concerns that they have is what I want us to talk about. mooy sa bojang naka la ñoo defee contrôle ko ba baykat yi mun koo jot. Because of fii dañu am problème boobu. Gis nañ the former minister of agriculture government waxoon nañ ne indi woon nañ supply bu nga xam ne Gambia waroon nañ ko use tout seasonal waaye dañ génnee at engrais bi yëpp dem jaay ko Sénégal yan jéego ngeen ciy jël ba engrais bi baykat yi ko war a jot nañ ko ak baykat bu nekk bu amee $1,150 dina mën a am saako engrais. waaw comme nu ma la ko waxee coopératives si it belongs to the communities. We are working with 85 cooperative primary marketing society. Each cooperative dafa am a cluster of villages. bu mooy liggéeyal even the governance structure is such that you have members from different villages. ñoo leen nekk and we have the president and the secretary. So that way there is inclusiveness. So this year lu ñu def mooy fertilizer bi dañ ko jox coopérative last year sax loolu lañ defoon. coopérative ñoom ñooñu gën a xam seen communauté ñoo gën a xam ne ñooy béykat yi ak ñoom ñooy nekk businessman so su nekkee ne businessman dafa ñëw o koo xam ne nekkul béykat mu ne dafa bëgg a fertilizer mu jaay ko foog nga boobu moom foog nga responsibility coopérative bi la but then it is up to the responsibility of the community to address that waaw so I don't believe ne sax loolu daf lay happen because like I said they have a set up president. Why last year sax am na because last year with the 2000 bi ngeen doon jaay engrais bi moo gënoon a yomb Sénégal te ñu bëri wax nañ ko ci booda si ne da nga dee gis ne daanaka sénégalais yi ñooy ñëw jënd engrais bi yóbbu ko because of dafa yomboon fii ren na buñ ne $1,100 yi xam naa ne Sénégal lu engrais yomba du egg foofu 1,100 I think loolu is less than 10,000 waaw ok voilà ñaari 10,000 yi mooy xaw ma 20,000 xaw ma ñaata. waaw comme loolu ko waxee ñun jéego yi leen def ba pare tamit involve make sure ne si sensitization bi ñu ngi wax stakeholder si immigration police ak yooyu noonu yëpp ñu dimbale ju nga xam ne booda si tam ñu contrôle ko nga xam ne boo génn foofu noonu ñu ngi engage si loolu noonu yëpp waaye
ultimately is the onus is on us as Gambians to understand that this is for us, it's for our farmers, and we have to utilize it in this country. ok monsieur Bojang si situation boobu naka la ñuy def ba baykat yi yëpp fu mu nit mun a nekk lu mu am lu mu néew dina mun a am saaku engrais businessman yi ñàkk tamit jël seen loxo dugal ko ci ba xañ ko baykat yi because loolu tam suñu problème la dal nañu bañ nekk victime and I think that this time around dañ ko war a eradicate. So we have to utilize it in good faith history. Comme bu nga xam ne cluster yu mooy ok léegi so ñooñu suñu amoon like that kind of register bi nga xam ne village bu nekka mais ñoo pharmacie yëpp xam nañ ne because ñooñu dañ def too so obviously they can have a registry am nañ extension workers yi ay yooyu noonu field workers fa then man li ma gisoon mooy ok they can control it ñooñu keneen su ñëwee nga xam ne moom bokkul si liste bi mun nañ vérifier ne ndaa kii ñu faamala ndaa nii ndaa na loolu tamit it daal la ñu ñëw ci kaw gi lañ dëkk lu muy demee mooy Mr Bojang mooy dëkk exemple ci booda bi onasan man mi nga xam ne suma nijaay mu ngi daaru xummeen nga jënd yóbbu ko waaw man mi nijaay dëkk daaru xummeen ma ne ko ne oncle trial nga janal ma ñaari saaku engrais bu demee ba guddi jot ñi eb ko ci motorbike jàllale ko ci booda bi man ma jël ko foofu laa nekk di wax ne foo ñi boo fa demee moom su jëndee loolu daf fay am waaw moom su jëndee moomu si registre bi xam nañ ne nangam la dee béy te moom ok mënut a jël 10 bags bi ko moom nu muy béy because structures agriculture am na structure ba down moom xam na loolu noonu so dañoo mën a xam kan moom mën a am nangam so yow soo jëndee ba pare doo mën a jëndaat because am nañ si système bi ne yow nii nga dee faam te extension boobu confirme ne yow loolu nga dee faam so soo ñëwee jëndaat leneen xëy na dañ koy mën a detect loolu is an other way of lisi waaye lu ma mooy the best thing is ñun as Gambians as farmers ñoo war a xam ne is for us because nguur bi dafa def ñi sant la gërëm ok moom laay bàyyi mu daaneel ma ñëw ci yow nga daaneel maa ngi lay sant la gërëm suñ school bi naka la gars yi nañ ñëw register waaw Kabom Academy is free nu ñu ko defee mooy simple comme moom let's assume he has a masters in anything let's assume in agric mun na host a diploma it's a give back to the community we have a platform bu nga xam ne da ngay mun a host yow as somebody yu nga xam ne jàng nga ba living diploma rek comme with a content nga host ko free xale yi Gambians outside here mun nañ dem jàng free of charge suñ jeexalee ba pare mun nañoo jënd seen certificate 60% of that comes back to you 40% comes to our platform again dañu xool ne a lot of Gambians in abroad am nañ qualification waaye mënuñoo ñëw so University of the Gambia soo xoolee programme yu fa nekkee yëpp lu ñoo jàngee ëpp 35 programmes so dafa mel ni dëkk bi yëpp ñu ngi jàng benn thing la ñoo jàngal so a time would come yow da nga bëgg a liggéey journalist yaa ngi am 1000 people ñu am qualification 10 years ahead of you yow doo am liggéey waaye suñu amee plateforme like Kabom Academy bu nga xam ne ñuy liggéey government ak ñu nekk si bitim am xam-xam seen xam-xam bi nekku si office beeg la mun na ñoo bind book wala create course ñu jàngale nit ñi si bitim réew suñu jàng bi gën a yaatu so Kabom Academy loolu lañ that's it loolu am na solo acca am na foo bëgg non lu ma bëgg a wax mooy lu mu wax dëgg la lu mu last point am boobu noonu ne there has to be a registry that's a very very important point in fact agriculture sax ñu ngi this year ñu ngi train extension workers yi ñu ngi leen jox tablets pour farmer buy ñëw rek soo jënd fertilizer they will record your data nga xam ne next year we will have that information and it will strengthen the internal controls. I think that's a very very good point and government bi tamit waaw xam naa ne yaa ngi war a ñëwaat ajjuma ndax sàmmkat yi tam yóbbante nañ ma ci yow seen diggante ak sàmmkat yi tabaski bi ñëw na gars yi ne ma xar amut nag ñoom Missa Ndiaye indi nañ maalo indi nañ diw dañu war a sóoraale tamit sàmmkat yi sàmmkat yi boobu moom da ngaa dem livestock ñu la tegee Department of Livestock Services ñoo amee loolu waaw may leen waaw baax na yóbbante àq la bu ñëwee dinaa ko wax ndax ñoom tam ñu ne dañ dee soxla cox yi xarit yi dundee ak yooyu te yéen a leen ci dimbale ak yu jëm ci yooyu may leen waa loolu yëpp xam naa ne incha allah dinañ ko waxtaan Missa Ndiaye ñu sant la gërëm la jaajëfal la nga fàttalil gars yi rek ci
engrais bi ak maalo bi ci projet yi nga xam ne moom ngeen nekk ak yeneen yu nga xam ne yéen a ngi koy wàcc te réew mi moo tax ngeen def ko sa institution pare ngeen pour saafara problème yu bëri te wax naa ko ci bu ñuy door soxla nañ institution ci yëpp ñi ubbeeku comme yow ni nga mel bu ñu leen ooyee ñi uyu si ñi dem di jege ñi nga xam ne ñoom lañ élif di waxtaan ak ñoom bokk ak ñoom WhatsApp groupe yi di dem di leen fekki those are the expectations because man maa ngi koy wax di director of PIRA example more than 3 months ñu ngi ko topp pour am ko jafe na yeneen directeur yi wala yeneen ministres yi boo leen waxee non dinaa ebal suma permanent secretary bi ak yooyu wax dëgg yàlla président Barrow nag ñi lay liggéeyal dañ war a jege seen askan dañ war a nekk di wax ak askan yi loolu moo lay dimbale ndax loolu lañ soxla monsieur Ndiaye lim leeral tey bu ko leeral toon ñu bëri ci Gambien suñ ko xam ñu ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal ci ñëw bi maa ngi laa gërëm maam bu baax a baax maa ngi gërëm Mr Bojang tamit nga waxtaan dafa am solo of course ñu leeralante ñu share ideas xam nga so loolu is very very important maa ngi ko gërëm tamit si contribution am bi si programme bi waa comme wax la rek ne GGC ak nguur bi tooguñ ñu ngi try pour naka la ñëw saafarale problème yi citizens yi ñu ngi si engrais bi fertilizer bi dëkk nañ price bi 1150 so béykat yi yëpp su gaay demee si coopérative yi yëpp si dëkk bi nañ ko fa mën a am at that price maalo bi tamit location su gaay announce nañ ko fa am ba pare ñu ngi plan tam pour jox ko coopérative yi tamit nga xam ne su gaay di jaayale engrais bi ñu ngi jaayale maalo bi tamit yeneen affaire waaw di wax gaay nag affaire yi ak béy bi tamit ñu ngi si kawam hopefully we are trying to pilot 50 communities across the country. Expectation mun naa doon ci nawetu ren bi. No, du after nawet bi la moo nekk because we are using drip irrigation. Okay. Wow, so we are not relying on the rain fed, but we are using drip lines and all of that. Wow. Mbay noor lay doon. Mbay noor ak waaw nawet yëpp dañoo dafa continuer daal. Nawet su ñëwee def nawet noor tam mu ngi continuer. Macha Allah. Waaw waaye di leen gërëm di leen sant. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëfal ko Mr Mohamed Ndiaye director bu former GGC Natural Marketing Food Security and Corporation moo nekkoon suñu gan dégg ngeen liñ doon waxtaanee lu yitteel réew mi la muy dund ak wàllu mbay liñ ci waxtaanee lépp dañ ko tënk waaye defe naa ne lépp loo leen ci bëgg a leerlu boo leen demee ci bërëb yi nga xam ne right now ñoom ñu ngi fay jaay maalo di ngeen mën a am maalo baykat yi foo leen mën a nekkee xam naa ne Malick Boy ak waa Birkama Ba waa Bansang ak waa Basse ñëpp tey